এই পানিটা এত ক্লিয়ার, এত স্বচ্ছ যে প্রথমে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে এটা পানি। এটা দেখে মনে হচ্ছিল যে জাস্ট পাথর। আজকে আমরা আছি শ্রীলঙ্কার নীল দিয়া পকুনা গুহার মধ্যে, এবং এটা একটা ক্রেজি অ্যাডভেঞ্চার যেটা আপনারা আজকে দেখবেন। Freedom is all we fight for. What is up guys, welcome back to another video on the channel. আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমার রিসেন্ট শ্রীলঙ্কা ট্রিপের একটা অ্যাডভেঞ্চার। শ্রীলঙ্কার একদম মাঝখানে একটা শহর আছে যেটার নাম এলা। এলা অনেক পাহাড়ি একটা এলাকা, এবং এই পাহাড়গুলোর মধ্যে অনেকগুলা গুহা আছে যেগুলোর নিচে দড়ি বেয়ে ক্লাইম্ব করে নিচে এক্সপ্লোর করা যায়। আমি এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার করেছিলাম এবং পুরোটা ডকুমেন্ট করেছি আমার এই ছোট্ট গোপ্রো ক্যামেরাটা দিয়ে মুখে নিয়ে ভাবে। সো আপনারা আজকের ভিডিওতে একটা খুব একটা ফার্স্ট পার্সন ভিউ পাবেন যে এরকম একটা গুহা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে কেমন লাগে দেখতে। আজকে আমাদের লাস্ট ডে এলাতে, and one of the things that I wanted to do এলা থেকে যাওয়ার আগে was visit one of these caves. So এলাতে অনেকগুলা কেভ আছে আশেপাশে এই পাহাড়গুলোর মধ্যে, যেগুলার এক একটার মধ্যে এক একটা হিস্ট্রি আছে, এক একটা এক এক রকম। So আমরা একটাতে যাচ্ছি আজকে, এটা নাম হচ্ছে নীল দিয়া পকুনা। Yeah, we got another YouTuber. His name is Sifat. Nice to meet you Sifat guys. from Bangladesh. Yeah. Sifat from Bangladesh. Follow my channel, SIFURBO. So we have a fellow content creator here. What's your name? Shekhar. Explore with Shekhar. Explore with Shekhar. He's made 80 videos in a year. He's way more active than I am. So I got to take more inspiration from him. So yeah, we're going to go down this cave, which is about 1 kilometer underneath the ground. The funny thing is, this trip started with like 3 people wanting to go, and now it's turned into an 11 people affair. What? He's so proud. I am so proud. I made it happen, right? Right? Why don't you want to be in the video? Yeah, exactly. Nobody's seeing it anyways. Nice. You know what? Yo. I want to keep that bit, right? And then when I'm famous, like I want to fucking troll you. It's just. Oh no, not you. That was Magali. This trick's a little more challenging than we thought. Oh wow, look at that view. আচ্ছা, এখন প্রপার ভয় লাগতেছে। আমরা মাথায় লাইট পরে নামবো। My light is gone. No. Can you That is the cave. Oh my. Magali. Yeah. কি অবস্থা? কি অবস্থা? Oh shit! No, how long That's do what we're you going need down to there. get focused like now? Who's the first one to go? I don't know. আচ্ছা, এখন আমার বেশ ভালোই ভয় লাগতেছে। এখন ফাইজলামি করতেছি না। Yeah? Where do I go? 100. One leg put there. Here? Yes. Another one downside. Here? Okay. Okay. Touch there. Yeah. Okay. Slowly. Cool. Down. Okay. This is good. Take this one. Another hand. Okay. Another hand here. Okay. Slowly. Okay, come. No, come. Two hand rope, come. Look inside. Okay. Okay. I already can tell. Oh my god. Slippery, rope inside. Okay. Okay. Thank you. Wow. Okay. Excuse me, you have something in your mouth there. Give me some rope, I'm coming loose. Taste it over? Yeah. Okay. There's another way. This is definitely more adventurous than what I thought it would be. Yo, look at that. There's so much. Huh? 31 minutes. Wow. It's a Wait, this is natural made, right?
How did they do that? No, this not natural. Some people making. No fault. These carvings Yeah. are from probably something around 5,000 years ago. And they're man-made. So there's a dragon there. Yeah, I can see the head. What is that? Ravana. It's a Hindu antagonist Yeah. from the Mahabharata. Yeah. Yeah. Sita was kept here. Yeah. You know Ravan's cave. Yeah. That's why it's called Ravana's cave. Yeah. It's better. I was the last one in the queue for a while. You know that the last one always dies, right? Because you can see the rock. It's kind of crept. Oh shit. Oh, look at that. See? Yeah, blue. There's the water. And it's so clear. We can get out of here. Okay. Wow, that's water. It's so clear. It's actually water that's so clear. তো আমরা চলে এসেছি নিচে একদম গুহার একদম নিচে যেখানে পুলটা আছে। এই পানিটা এত ক্লিয়ার এত স্বচ্ছ যে প্রথমে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে এটা পানি। এটা দেখে মনে হচ্ছিল যে জাস্ট পাথর, বাট অ্যাকচুয়ালি এখন যে মানুষ নিচে নেমেছে এটা পানি and অনেক ক্লিয়ার। অ্যাপারেন্টলি ঠান্ডা। Was that a bat? Honestly, চিন্তা করলে অবাক লাগে যে এই পাথরগুলা এই গুহাগুলা এখানে প্রায় 5-10 হাজার বছরের মতো আছে অ্যান্ড মানুষ ওইগুলোর মধ্যে 5,000 বছরের উপরে এসেছে বিকজ এখানে যে কার্ভিংসগুলো আছে ওগুলো থেকে জানা যায়। এই কেভগুলো আরও একটা সিগনিফিকেন্স আছে হচ্ছে হিন্দু মিথোলজির জন্য। কেউ যদি মহাভারতে পড়ে থাকে, শ্রীলঙ্কাকে অবশ্যই মহাভারতে বলা হতো রাবণের দেশ, এবং হিন্দু মিথোলজিতে আছে যে রামের বউ সীতাকে এখানে রাখা হয়েছিল। সো এই গুহাগুলা হয়তো এই কাহিনীটা ঘটেছিল। And we're out of the cave. আমি অলমোস্ট এই অ্যাডভেঞ্চারটা স্কিপ করতে গেছিলাম বিকজ আজকে আমার 1.5 ঘন্টার মধ্যে একটা ট্রেন ধরতে হবে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু ডেফিনেটলি পুরো শ্রীলঙ্কা ট্রিপে একটা বড় হাইলাইট এই কেভস। প্রথম একটু ভয় লাগে, বাট ওয়ান্স ইউ ডাউন দেয়ার অনেক মজার। এইখান দিয়ে 1 কিলোমিটার নিচে গেছি। আমার শ্রীলঙ্কার এই রিজনে বাকি অ্যাডভেঞ্চারগুলো নিয়ে পুরো 2টা ভিডিও আসছে চ্যানেলে, সো স্টে টিউন ফর দ্যাট। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে দেন মেক শিওর ইউ ক্লিক অন দ্য লাইক বাটন এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবও করে দিবেন। এবং এই ভিডিওটা যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে ফেসবুক পেজেও একটা ফলো দিয়ে দিবেন। আর আমার অ্যাডভেঞ্চার যদি রিয়েল টাইমে ফলো করতে চান, কোথায় আছি, কী করছি, কী খাচ্ছি, তাহলে মেক শিওর ইউ ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম @SIFURBO। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। পিস।